From the quiet streets of Mysore, a lone rider sets off before the world wakes up. No convoy, no conversation, just a machine, a road, and a direction. The engine hums through open highways, carrying thoughts louder than the exhaust. As the city dissolves behind him, curves replace corners, and green replaces concrete. Mist drapes the coffee hills of Coorg, welcoming the rider like an old secret. This is not about reaching a destination. It's about riding until the noise inside goes silent. A solo ride, a moving meditation toward Coorg. After miles of winding silence, the road begins to slow. Not because it must, but because it should. This is Madikeri, a hill town that doesn't announce itself. It reveals itself. Mist still clings to the air, drifting between rooftops and trees as life moves at its own unhurried pace. Small shops breathe out the aroma of coffee. Voices blend with distant engines, and the mountains stand quietly in the background, watching. The rider eases the throttle, not to stop, but to absorb. Madikeri isn't loud. It doesn't demand attention. It settles into the mind, gently, like a pause between two long thoughts. A solo rider passes through unfamiliar streets, yet feels strangely grounded. This is not the destination. It's the moment where the journey breathes, before moving deeper into the hills. Located in the heart of Madikeri town, Omkareshwar Temple is one of Coorg's most distinctive spiritual landmarks. Built in the early 19th century by King Lingarajendra II, the temple is dedicated to Lord Shiva, worshipped here in the form of Omkareshwara. What makes this temple unique is not only its devotion, but its architecture. The structure reflects a rare blend of styles: traditional Hindu temple design combined with Islamic influences, visible in its central dome and arched windows. Historians believe the king built this temple as an act of spiritual atonement, seeking peace after years of conflict. At the center lies a sacred pond, where reflections of the temple ripple quietly, adding to the sense of calm that surrounds the space. Unlike grand pilgrimage centers, Omkareshwar Temple remains intimate, woven into the daily rhythm of local life. Devotees arrive barefoot, bells echo softly, and incense fills the air with a sense of stillness. Here, faith is not dramatic. It is personal. For travelers passing through Madikeri, the temple offers more than history. It offers a pause,
where culture, belief, and time quietly converge. Leaving Madikeri behind, the road begins to change its language. Smooth asphalt gives way to broken trails, and the journey demands more than momentum. It demands intent. Mandalpeti lies ahead, not easily reached, and never casually visited. The terrain grows raw, winds sharper, and the hills rise without apology. With every climb, the city falls further away, replaced by open skies and untouched silence. This is where comfort ends and connection begins. A solo raider pushes forward, guided not by signs, but by instinct. Because some places are not meant to be approached. They are meant to be earned. The journey begins quietly, not with a dramatic turn, but with a decision. Leaving behind the familiar roads of Madikeri, the rider moves toward terrain that does not promise comfort, only truth. Asphalt slowly disappears beneath the wheels, replaced by loose stones, mud, and uncertainty. Each meter forward demands attention. Each mistake carries weight. Mandalpeti is not a place you simply reach. It is a place that tests your intent long before it rewards you. The climb grows steeper, the road narrows, and silence takes over. Broken only by the engine, the wind, and the sound of tires fighting for grip. With every ascent, the air grows thinner, the temperature drops, and the world below begins to fall away. Villages vanish, phone signals fade, and with them, the noise of everyday life. This stretch does not allow distraction. There is no room for haste, no space for doubt. The rider slows, not out of fear, but respect. Here, nature sets the rules. The mountains decide the pace. Clouds drift low across the trail, sometimes hiding the path completely. Visibility drops, trust takes over. The bike pushes forward, climbing over rocks and ruts, carrying not just a rider, but resolve. Every turn feels final, every climb feels like the last, and then the road begins to soften. The wind changes direction, the ground levels out, and the horizon slowly opens. Reaching the top is not announced. There is no signboard, no finish line, just a sudden stillness. Endless hills roll into the distance, layered in a mist and light. The sky feels closer here, the silence deeper. The rider stops, engine off, helmet removed. What remains is breath, and the realization that the struggle was part of the destination.
Mandal Pati does not impress loudly. It humbles quietly. It reminds you that the best views are never given freely. They are earned, one difficult stretch at a time. And standing here, above the clouds, the journey finally makes sense. ಫೋನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಖಾಲಿ, ಎಲ್ಲ ಖಾಲಿ. ಕ್ಯಾಮ್ರಾದ ಒಂದ ಉಳಿದೈತಿ. ಫೈನಲಿ ಸ್ಪಾಟ್ ಬಂದಾಯ್ತೆ. ಫಾಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಕಾಣತ್ತಿಲ್ಲ. ವರ್ತ್ ಇಟ್, ಟೋಟಲಿ ವರ್ತ್ ಇಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. Beyond the hills and viewpoints, Coorg reveals its everyday rhythm. This is coffee country. Acres of plantations stretch beneath tall silver oaks, where coffee plants grow in shade, slow and deliberate. Just like life here. For generations, these estates have shaped Coorg's identity, turning mist, rain and rich soil into one of India's finest coffees. The air carries the scent of wet earth and ripening beans. A reminder that this landscape works quietly, long before it looks beautiful. The rider moves through the estate in silence, footsteps replacing the engine. Because here, Coorg doesn't rush, it brews. ಗಾಂಧಾರಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೈಜ್ ಬಂದು ಇಷ್ಟೇ ಇರೋದೆ. ಡೈಜೆಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಎಸಿಡ್ ಪಂಪ್ಸ್ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ. ಬಟ್ ಕೂರ್ಗಲ್ಲಿ ಫೇಮಸ್ ಅಂದರೆ ಚಿಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ, ಚಿಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ಕಲ್ ಫೇಮಸ್ ಇದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವೈನ್ ಮತ್ತು ಪಿಕ್ಕಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ತಿನ್ನೋದಾ ಇದು? ಲೈಟಾಗಿ ಬೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಹೀಗೆ ಸೊ ಚಿಲ್ಲಿ ಆತ ಸರ್, ಸ್ಪೈಸಿ ತುಂಬ ಇರುತ್ತೆ. ಇಸ್ಕೋ ದೇಗೋ ಬರ್ಡೇ ಚಿಲ್ಲಿ ಬೋಲ್ತೇನೆ. ತುಂಬ ಖಾರ ಇದೆ ಅಣ್ಣ ಇದು. जरा चालू तो करी दो कैमरा. ಕಾಫಿ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ? ಎಸ್, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಕಾಫಿ ಒಳ್ಳೆ ಒರಿಜಿನಲ್ ಕೂರ್ಗ್ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಫೇಮಸ್ ಇದು. ನೀವಲ್ಲಿ ನೋಡಿರಲ್ಲ ಸರ್, ಗ್ರೀನ್ ಕಲರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಬೀಜ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಒಂದು 2-3 ತಿಂಗಳು ಬಿಟ್ಟು. ಈಗಲ್ಲ ಸೀಸನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್
ನವಂಬರ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಆದಮೇಲೆ ರೆಡ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟು ರೆಡಿಶ್ ಆಗಬೇಕು. ಆದಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಹ್ಯಾಂಡ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊರಗೆ ಕಾಯಿಲೆ ಬಿಡ್ತೀವಿ. ಅದರ ಕಾಯಿಲೆ ಒಂದು 20-25 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಆ ರೆಡ್ ಕಲರ್ ಇದು ಈ ಕಲರೇ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಇದರೊಳಗೆ ಬೀಜ ಇದೆ, ಹೊರಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಡ್ಸ್ ಮಾತ್ರ, ಇದು ಸ್ಕಿನ್ ಮಾತ್ರ ಇದ್ರದ್ದು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ, ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದು ಸೀಡ್ಸ್, ಈ ಸೀಡ್ಸ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿ ಬಿಡ್ತದೆ. ಇದರೊಳಗೆ ಬೀಜ ಇದೆ ಇದರದ್ದು. ಓಕೆ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಅದಕ್ಕೆ ಮಿಷಿನ್ ತಗೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನ ಬೀಜ ಮತ್ತು ಸ್ಕಿನ್ ನಾವು ಬೇರೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಬೇರೆ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಕಾಫಿ ಬರ್ತದೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಾಫಿ ಬರ್ತದೆ ನೋಡಿ ಸರ್. ಈ ಟೈಪ್ ಅದರೊಳಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ನಾವು ಈ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಫಿನ ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ರಷ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ನೋಡಿ ಸರ್, ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಾಫಿ. ಓಕೆ. ಇದು ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಹೆಸರು. ನಿಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗ್ರೀನ್ ಕಾಫಿ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇದು ಮೈಗ್ರೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವೇಟ್ ಲಾಸ್, ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಡೈಜೆಷನ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಂಬರ್ 1 ಇದು ಯಾವುದಿದ್ರಲ್ಲಿ. 1 ಸ್ಪೂನ್ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟು 2 ಗ್ಲಾಸ್ ನೀರಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದುಬಿಟ್ಟು ಎಂಟಿ ಸ್ಟಮಕಲ್ಲಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಇದು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಬೇಕಾದರೆ ಸಿನಿಮಾ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಮನ್ ಹಂಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವು ಕುಡಿಬೋದು. ಇದು ಯಾವುದು ಇದು ಟೇಸ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದ್ದು ಏನಿದು? ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಾಫಿ. ಗ್ರೀನ್ ಕಾಫಿ. ನಿಮಗೆ ಹೊರಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಟೀ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಕಾಫಿ. ಇದಿಷ್ಟೇ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ನೀರಲ್ಲಿ ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಡಿಕೇಷನ್ ಬೇರೆ ತೆಗೆದು ಖಾಲಿ ಇದು ಮಾಡಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಎಂಟಿ ಸ್ಟಮಕ್ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಮೈಗ್ರೇನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ವೆಯ್ಟ್ ಲಾಸ್, ಶುಗರ್ ಕಂಟ್ರೋಲು, ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಮ್ಮಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ. ಅದು ನೀವು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಏನಾದರೂ ಟೇಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹನಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲೆಮನ್, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿನಿಮಾ, ಇಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗ್ರೀನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ಕುಡಿಬೋದು. ಒಂದು ಸಲ ಕೂಡ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 3-4 ಸಲ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದನ್ನು ನೀವು ವಾಪಸ್ ನೀರು ಹಾಕ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ 3-4 ಸಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆ, ಈ ಸೀಡ್ಸ್ ಹಾಕ್ತೀರಾ? ಸೀಡ್ಸಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಮತ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಎರಡು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಒಂದು ಸಲಕ್ಕೆ 5-6 kg ನಾವು ಇದನ್ನ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು ಟೈಮಿಗೆ ಇದು ನಾವು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಬೇಕು, ಎಷ್ಟು ಟೈಮಿಂಗ್ ಬೇಕು ಅಂತ. ಟೈಮಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತಿರುಗ್ತದೆ. ರೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನಾವೇ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಇದು ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಸ್ಪೂನ್. ಇದು ರೋಸ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಡಂಪ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಡಂಪ್ ಮಾಡೋದು ನಿಮಗೆ ಫ್ರೆಶ್ ಕಾಫಿ ಬೀನ್ ಸಿಕ್ತು ನೋಡಿ. ಇದು ಕಾಫಿ ಬೀನ್, ಇದು ಕೆಫಿನ್ಸ್ ಕಂಡ್ರೆ ಕಾಫಿ ಬೀನ್. 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಕಾಫಿ ಇರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ರೋಬಸ್ಟಾ ಮತ್ತು ಅರೇಬಿಕಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಅರೇಬಿಕಾ ಸ್ವಲ್ಪ ದಪ್ಪ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ರೋಬಸ್ಟಾ ಅಂದರೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ಆಗಿದೆ. ಇದು ರೋಬಸ್ಟಾ. ಇದು ರೋಬಸ್ಟಾ. ಇದು ಅರೇಬಿಕಾ ಕಾಫಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಿಮ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಫಿ, ಇದು ಫ್ಲವರ್ಡ್ ಕಾಫಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ರೋಬಸ್ಟಾ ನಿಮಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಫಿಲ್ಟರ್ ಕಾಫಿ ಎರಡು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಟಾರ್ ಬಕ್ಸ್ ಅದೆಲ್ಲ ಅರೇಬಿಕಾ. ಅದು ಮೊನೋಶೀಟ್ ಬರ್ತದೆ, ಸಿಂಗಲ್ ಬೀನ್ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಬರ್ತದೆ. ಅದು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ರೋಸ್ಟ್, ಇದು ಸಿಂಗಲ್ ರೋಸ್ಟ್. ಇದು ಓಕೆ. ಇದು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಮತ್ತು ಕೇಕ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಆ ಕಾಫಿ. ಇದು ಡಬಲ್ ರೋಸ್ಟ್. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರ್ತದೆ ಕಾಫಿ. ಇದು ಡಾರ್ಕ್ ರೋಸ್ಟ್. ಡಾರ್ಕ್ ಕಾಫಿ. ಕೆಫೆನ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಕೆಫೆನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮತ್ತು ಹೆಲ್ತಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಓಕೆ. ಇದು ತಗೊಂಡು ಇದನ್ನ ಬರ್ಬಿಟ್ಟು ದಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇದು ಒರಿಜಿನಲ್ ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಫಿ ಪೌಡರ್ ಸಿಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ. ಓಕೆ. ರೋಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಕಾಫಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಗಿರ್ತದೆ. ಬ್ರೂ ಅದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಅಲ್ಲ? ಇದೆಲ್ಲ ಬ್ರೂ ಅದಕ್ಕೆ ಚಿಕೋರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಓಕೆ. ಇದು ಚಿಕೋರಿ ಇಲ್ಲ, ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್. ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಈ ಕ್ಲೈಮೇಟಿಗೆಲ್ಲ ಈ ಕಾಫಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದು ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಗ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದು ಓಪನ್ ಆಗಿ ಇರ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಓಪನ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ನೋಡಿ ಚಿಕೋರಿ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ನೋಡಿ, ಇದು ಅಲ್ಲಿದೆ ಕಾಫಿ. ಇದು ಚಿಕೋರಿ ನೋಡಿ, ಸಿಮಿಲರ್ ಕಾಫಿ ಥರ ಕಾಣ್ತುಂಟ. ಎಸ್. ಇದು ಕೂಡ ಸ್ಮೆಲ್ ಏನಿಲ್ಲ. ಇದು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರ ಕಂಪನಿ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಚಿಕೋರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಚಿಕೋರಿ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಮೆಲ್ಟ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಕಾಫಿ ಇದನ್ನೇ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಗಟ್ಟಿ ಇದೆಲ್ಲ ಅದು. ಅದೇ ಬ್ರೂ ನೆಸ್ಕೆಫೆ ಬೇಗ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಗೊತ್ತಾ? ಹಾಂ. ಓಪನ್ ಇದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸೊ ಇದು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಓಕೆ. ಸೊ ಏನಕ್ಕೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕಾಫಿದು ಬಿಟರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಫಿದು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ 10-15 ರೂಪಾಯಿ ಪರ್ ಕಿಲೋ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಒಂದು ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬಾಟಲಲ್ಲಿ, ಒಂದು ಬಾಟಲಲ್ಲಿ 45 to 50 ಗ್ಲಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಫಿ ನೋಡಿ ಆಫೀಸ್ ಮುಂದೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸಾಕು. ಇದು ಒಂದು ಎಷ್ಟಿದೆ? ಇದು 700-800 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದು ಒಂದು ಕಾಫಿಗೆ ಸ್ಟಾರ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ 700-800 ರೂಪೀಸ್ ಇದಕ್ಕೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದೇ ಬೀನಲ್ಲಿ, ಇದೇ ಬೀನ್. ಇದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಬೀನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್. ಇದು
ಯಾವುದಿದು? ಇದು ಜಿಂಜರ್ ಕಾಫಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಜಿಂಜರ್ ಕಾಫಿ ಸರ್. ಇದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಿಂಜರ್ ಸೀಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಡಮಮ್ಮ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪೆಪ್ಪರ್, ಜಾಗ್ರೀನ್, ಸಿನಿಮಮ್ ಸೀಡ್. ಓಕೆ. 30%, 70% ಅರಬಿಕಾ ಮತ್ತು ರೋಬಸ್ಟಾ ಕಾಫಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ. ಇದು ಥ್ರೋಟ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗೆ ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಡ್ಗಿಲಿ, ಕಫ್ಗಿಲಿ, ಹೊಟ್ಟೆಲಿ ಎಸಿಡಿಸ್ ಆದರೆ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ಗೆ ನಂಬರ್ 1 ಇದು. ಓಕೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಹಾಲು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಒಳ್ಳೆ ನೀರು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕಿ ನೀವು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕುಡಿಬೇಕು. ಇದು ಮಕ್ಕಳೇ ಆದರೆ ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್. ಓಕೆ. ಇದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ತುಂಬ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಹಾಕಿಗೆ ಸಹ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏನು ಹ್ಯಾಡ್ ಗೀಡ್ ಏನಿಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ನಿಮಗೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಿಗೋದು. ನಿಮಗೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಕಾಗದದ ದೋಣಿಯಲ್ಲಿ ನಾಕುರುವಂತ ಹೊತ್ತಾಯಿತೆ, ಕಾಣಿಸದ ಹನಿಯೊಂದು ಕಣ್ಣಲ್ಲೇ ಕೂತು ಮುತ್ತಾಯಿತೆ. ಹಗುರಾದೀತೇನೋ ನನ್ನೆದೆಯ ಭಾರ, ಕಂಡಿತೇನೋ ತಂಪಾದ ತೀರ. ಸಿಕ್ಕಿತೆ ಮುಂದಿನ ದಾರಿ, ನನ್ನೆಲ್ಲ ಕಲ್ಪನೆ ಮೀರಿ ಇನ್ನೊಂದೇ ವಿಸ್ಮಯ ತೋರಿ. As the ride moves beyond Coorg's coffee estates, the landscape begins to shift once again. Prayer flags appear along the roadside, colors cutting through the green, signaling an unexpected world ahead. This is the Tibetan settlement of Kushalnagar, one of the largest Tibetan communities in India. Established in the 1960s, the colony became home to Tibetan refugees who carried their culture across the Himalayas, rebuilding life far from their homeland. The rhythm here is different. Monasteries rise quietly above the streets. Wheels of prayer spin in steady motion, and chants drift softly through the air. The rider slows down, observing without intrusion, moving through a place where faith is woven into everyday life. Small shops sell handicrafts and incense, while monks walk past with practiced calm, reminders of a culture rooted in patience and resilience. This is not just a settlement, it is preservation, a living chapter of Tibetan history, thriving far from its origin, yet unchanged in spirit. Passing through Kushalnagar, the journey gains a new perspective.
one shaped not by distance traveled, but by worlds discovered along the way. Nestled within the forests of Coorg, Kushalnaga's Tibetan settlement tells a story not of migration alone, but of preservation. When Tibetan refugees arrived here decades ago, they brought little with them except faith, discipline, and identity. What stands today is the result of resilience. Monasteries form the heart of the community, where Buddhist teachings guide everyday life, centered around compassion, mindfulness, and balance. Prayer wheels spin endlessly, each turn believed to carry a mantra into the world. Monks dedicate their lives to study and service, while families sustain traditions through language, food, art, and ritual. This is not a place frozen in time. It is a living culture, adapting yet rooted deeply in its spiritual core. Kushalnaga represents more than settlement. It is continuity, a reminder that culture survives not through land alone, but through people who choose to protect it. For the traveler passing through, this encounter offers perspective, a quiet lesson in patience, discipline, and the strength of belief. As the rider moves on, the chants fade into distance, but their calm lingers. This journey through Coorg now slows to a close, enriched by landscapes, shaped by silence, and grounded by culture. Some places stay behind on the map. Others travel forward, within.